Sangye chudan soke chonamla chanchi bardo dane kyabzo je dagi je soke be sonamge. Dola banje sangye debrajo sangye chudan soke chonamla chanchi bardo dane kyabzo je dagi je soke be sonamge. Dola banje sangye debrajo sangye chudan soke chonamla chanchi bardo dane kyabzo je dagi je soke be sonamge. Dola banje sangye debrajo manam kadangye be sunjanam jende wala de gudandam berge je donga landong wangi gudandam wangi donga mebende wala mendra wangi jingene janang hidandre danyang manne berge je manam kadangye be sunjan dewadan deve gudandam berge je donga landong wangi gudandam wangi je donga mebende wala mendra wangi jingene janang Tanyang berge je manam kadangye be sunjan jende wala deve gudandam berge je donga landong wangi gudandam wangi Bungan bebente wa damen dawa gejeng eren jalan yendan dere danyam lana benge je adam jegin bola jatan loyen dere bange jimde. Tene deshin jima da jima yandara dere bange riba da jizon nama dere jiba jidenge mati bozume bala gamba da bande bala kamenem gedam batange jimde des. Deshin jiba dine sonam dagi gedem bege ve solanam jimi sova soba da gerab da gemba sonam getenem gece abece zambanam gete badanam gebe dagi. Rim badam badona medam bame bada bama banam langam prega vajiram segi minam batoma mazdiva me badam sabje gedam bajan jadam lanam ge ya bari kazanam ge. Yağla debe dunge dodoğanım gede be işi badam be baba bazam yemeğe bazonam badaba yan yan babuca dava cevap mece be bazonam Dada magu bazu dagi wa magu badu me badu magu badu wala na badu madala da na badu kana minda mazi jana da badu bana jida jaba yanzu da wala bana bad jimala duwa jiwale go aishi yanzu da bada bana majim bada da juma zangi jumda da ngi jana na banya da bala mena bayan da bangi ga da na badu jada jada zuba da jiba da na zangi jumda da ngi Kuchibinde yanda bana za da mecunenda kuchibinde yanda bana za da mecunenda mage wa bada ge batna ge bada da madere da mamare be yandu da bayandu na bayandu jama chunda de ge chode bazuma yanda bazuma na me bada je ba me benge warda da Itola de be ge banum ge zozoran ge re jama chunda de ge sumbe jo da wala le bardo menge bar jama zo be janjo da do je ba me da me jenda ba na ma ma me ge ba jo Imagine getting a level of Kangi ando zingi zona dawadam Japan veje adam bejune do zabai godam de la jota lo gombodo do aria de godam inge chama jiget kende oda jige ola zo ngendo jongen namla go ando endo So, first of all, I would like to say good evening to all of you, and also happy VESAK month for all of us, because this month is one of the holiest month that we consider in a point of view of the Buddhists. Trước tiên là thầy xin được chào mừng tất cả quý vị đạo hữu đến cái buổi học tối hôm nay, và cũng chúc quý vị một tháng mới cực kỳ là tốt lành, bởi vì là tháng này là một tháng linh thiêng nhất trong cái quan kiến của Phật giáo. So this is
the holiest month because in this Vesak month, Buddha, the great Shakyamuni, who was born in this same month, and also he got enlightenment, and later, he got, he passed away. He got a parinirvana. So that is why this tree is called very, very precious month. And that is why. Tại sao chúng ta lại nói là tháng 4 âm lịch này là tháng linh thiêng nhất trong quan kiến của Phật giáo? Tháng 4 này thì còn được gọi là tháng VESAK. Tháng VESAK này nó liên quan trực tiếp đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại. Ngài đã sinh ra ở trong cái đêm trăng rằm của tháng 4, và sau đó thì Ngài đã thành đạo, Ngài đã trở thành một bậc giác ngộ cũng vào tháng 4 âm lịch, và sau đó thì Ngài đã nhập Niết Bàn cũng vào cái tháng 4 âm lịch này. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta gọi tháng 4 là tháng linh thiêng và tháng rất là đặc biệt trong quan kiến của Phật giáo. For all the followers of the Buddha, they consider this month is the holiest month, and especially in some country, most of the followers, they try their best to, do, practice in this month, and especially they try to accumulate a lot of virtuous, wholesome deeds. As it is said that if we do such a good things in this Vesak month, this holy month, we can multiply our virtuous deeds because of the energy, because of the positive energy that is how we accumulate a lot of and multiply it. Tất cả những cái người Phật tử, những người mà đi theo Phật giáo ở trên phạm vi toàn thế giới thì đều coi cái tháng 4 âm lịch này là tháng linh thiêng nhất, tháng đặc biệt nhất trong lịch sử trong Phật giáo. Bởi vì đặc biệt là trong một số quốc gia thì những người Phật tử, những người hành giả Phật tử thì luôn luôn cố gắng là thực hành rất là nhiều các cái thiện hạnh để tích lũy cái công đức ở trong cái tháng đặc biệt này. Bởi vì rất nhiều người tin rằng là tháng VESAK là cái tháng đặc biệt. Khi mà chúng ta làm các thiện hạnh thì công đức của chúng ta sẽ được nhân lên rất là nhiều lần, bởi vì cái năng lượng tích cực của cái tháng này, và nhờ cái năng lượng tích cực của tháng này mà tất cả các cái công đức của các thiện hạnh nó đều được nhân lên gấp bội lần. Đấy là lý do vì sao người ta luôn luôn cố gắng là làm rất là nhiều thiện hạnh để tích lũy rất nhiều công đức ở trong cái tháng gọi là tháng linh thiêng này. Khenpo. So the important thing is, especially in this month, and also many followers, they can practice whole their life, whole the year. But those who cannot do, whole their lives, then, they can do such a good practice in this Vesak month. You can put your energy to accumulate more virtuous deeds in this special month. And when we talk about, to put your good energy to build your positivity, it means try your best to be in a positive, try your best to spend your time in good things, and try your best to spend your time to purify your mind, because that is the only thing, the purification, the path of the purification is the path of the Buddha. If you try your best to be a good human being,
if you try your best to, positive, best to be a positive, then that is the path of the Buddha. So one try one's best to, purify oneself. Try your best to be very helpful to others, and try to spend your time mostly in a positive way. That is the path of the Buddha. That is the essence path of the Buddha. Yeah. Tại sao cái tháng này lại là tháng rất là quan trọng? Đặc biệt là đối với những cái hành giả Phật giáo ấy, thì người ta coi đây là một tháng linh thiêng. Với những cái hành giả thông thường thì các quý vị có thể là thực hành suốt cả cuộc đời của mình. Quý vị có thể thực hành bất cứ một ngày nào ở trong năm. Nhưng mà với những cái hành giả, với những cái người Phật tử mà bận rộn hơn, mà ít có thời gian hơn, ít có cơ hội thực hành hơn, thì đây, cái tháng Tư âm lịch, cái tháng VESAK này thực sự là một cơ hội cực kỳ là hiếm quý để những người bận rộn có thể thực hành để tích lũy công đức trong cái tháng đặc biệt này. Tại sao lại như vậy? Khi mà quý vị không thể thực hành được một cách thường xuyên trong suốt cả năm, thì quý vị hãy dành tất cả những cái năng lượng tích cực của mình, dành tất cả những cái thời gian của mình có ích để thực hành trong cái tháng đặc biệt này, để tích lũy được công đức. Quý vị hãy cố gắng là tức là sử dụng cái thời gian của mình một cách tốt đẹp nhất để tịnh hóa cái tâm thức của mình. Thì đây chính là cái con đường mà quý vị đang đi theo Đức Phật, bởi vì con đường của Đức Phật chỉ ra chính là con đường để tịnh hóa tâm thức của mình. Hãy cố gắng để trở thành một con người tốt, hãy cố gắng trở thành một con người hữu ích, luôn luôn có khả năng giúp đỡ người khác theo một cách rất là tích cực. Thì đấy chính là tinh túy hay là cốt tùy của Phật Pháp, cốt lõi của giáo Pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. So, firstly, when you try to practice, initially the basic thing is to do is you have to be in your altar, your what you call any temple. If you wanted to go in a temple, that is also good. Otherwise, wherever your altar or your Buddha, the statue of the Buddha, wherever it is, you go there and pay your homage to the Buddha, Dharma, and Sangha, and do some prostration. That is the basic, very basic things, because of this, paying homage to the Buddha, Dharma, and Sangha, once try to build a kind of good faith in a Buddha, Dharma, and Sangha. As I have mentioned about the quality of the Buddha, Dharma, and Sangha before, so one must understand a little bit about this kind of qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha, and try your best to imbibe those qualities within you. That is why you are paying homage to the Buddha, not you are paying homage to the Buddha because he is someone who is protect you from all the suffering. No, but rather you are paying homage to the Buddha, Dharma, and Sangha by walking on the path of the Buddha, by walking on the path of the loving kindness, compassion, by walking on the path of the Buddha, of the path of the morality, path of the samadhi, and path of the wisdom, which purify oneself from the deepest level of the mind. So that is why you must, do some prostration, and then, try to offer, just offer a water or any kind of flower to the Buddha, Dharma, and Sangha, and try your best to, sit a little bit with a comfortable posture in front of in front of Buddha, Dharma, and Sangha. You just try to sit a little bit. If you have a time, then it is very good to sit a little bit there and try your best to practice any kind of practice. Like if you do a wonder practice, that is really very good. If you do some other practice like loving kindness, compassion,
or any kind of meditation, like a samadhi, like any, the wisdom practice, any practice. Try your best to practice with the right concentration of the mind, which makes your mind so pure from the deepest level of the mind. Yeah. Điều đầu tiên khi mà bạn cố gắng thực hành thì cái điều đầu tiên bạn cần phải làm, tức là bạn có thể bước tới hoặc là đi tới một cái nơi thờ tự, một cái bàn thờ, hoặc là một ngôi chùa, một ngôi tự viện, hoặc là bất cứ một nơi nào mà có những cái tranh vẽ hoặc là có những cái pho tượng của chư Phật, của Đức Phật. Thì bất cứ một nơi nào mà bạn có như thế thì bạn hãy tới để bày tỏ cái sự kính ngưỡng tới Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Điều đầu tiên khi mà chúng ta đối trước Tam Bảo, đối trước tượng hay là tranh thăng ca của chư Phật thì chúng ta hãy lễ lạy. Cái điều đầu tiên là chúng ta lên lễ lạy. Lễ lạy trước Phật Pháp Tăng là cái cách thức để chúng ta bày tỏ cái sự kính ngưỡng với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và như thầy đã giảng ở cái buổi đầu tiên, khi mà chúng ta bày tỏ sự kính ngưỡng, cái lòng sùng mộ với Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì chúng ta phải hiểu những phẩm tính, những phẩm chất của Phật Pháp Tăng là gì, và vì lý do vì sao mà chúng ta lại nương tựa vào những cái phẩm tính đấy của Phật Pháp Tăng. Chúng ta không nên nghĩ rằng là chúng ta nương tựa vào Phật để Phật bảo vệ chúng ta. Điều đấy không phải, mà chúng ta nương tựa vào những phẩm chất của Phật Pháp Tăng, và chúng ta kêu gọi hay là đánh thức dậy những cái phẩm chất của Phật Pháp Tăng mà vốn có ở trong chính chúng ta, là những phẩm chất vốn hiện hữu ở trong chính chúng ta, và chúng ta đi theo cái con đường của Đức Phật để chúng ta có được sự bảo vệ từ Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải đi theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, đấy là chúng ta phát triển cái lòng yêu thương, cái tâm từ bi, chúng ta sống một cuộc đời có đạo đức, chúng ta cố gắng tập thiền để đạt được sự định tâm, chúng ta cố gắng phát triển trí tuệ của mình. Thì trên cơ sở chúng ta thực hành tình yêu thương, lòng từ bi, cũng như là giữ giới, thực hành thiền định và để phát triển trí tuệ, để tịnh hóa cái tâm thức của mình, tịnh hóa tâm thức của mình đến cái mức cấp độ hay là đến cái mức độ sâu thẳm nhất, vi tế nhất của tâm thức của mình. Sau đó thì chúng ta hãy ngồi trước bàn thờ, ngồi trước tượng Phật một cách thoải mái, và chúng ta hãy cúng dường tất cứ những cái gì chúng ta có thể lên Phật Pháp Tăng, có thể là những bông hoa tươi lên Phật Pháp Tăng, và chúng ta hãy cố gắng tối đa ngồi trước pho tượng của Ngài một cách rất là thoải mái, tự tại. Sau đó thì chúng ta hãy cầu nguyện đến Phật Pháp Tăng. Nếu như mà chúng ta có thời gian thì chúng ta hãy cố gắng để ngồi xuống tĩnh tại. Chúng ta có thể thực hành bất cứ một cái pháp hành nào, có thể đấy là pháp tu ngôn rô, pháp tu tiên hành, pháp tu tiên khởi, hoặc là chúng ta phát khởi cái tâm từ bi, tâm yêu thương, bồ đề tâm, rồi chúng ta thực hành thiền định để phát triển cái khả năng tập trung cũng như là phát triển trí tuệ của mình. Nhưng mà dù chúng ta thực hành gì đi nữa thì hãy thực hành với một sự định tâm, với một sự chú tâm để tịnh hóa cái tâm thức của mình, và làm thế nào để cho tâm thức của mình càng thanh tịnh càng tốt, thanh tịnh đến cái cấp độ vi tế nhất, cấp độ sâu thẳm nhất. Khenpo La. So, if you practice if you are practicing any kind of mantra or any kind of the deity practice, then it is very important, firstly when you have to recite some, paying homage Buddha Dharma and Sangha to Buddha Dharma and Sangha. Then try your best to, generate a bodhicitta mind within you. And then later, you have to visualize, as I have taught about the Vajrasattva meditation practice. You have to visualize this, and then a kind of roots label and all the mantra there. As I have taught about that. So you have to practice like that. If you are practicing any kind of Vajra deities, then that is, with whatever in your sadhana,
you have to practice accordingly to the particular sadhana. But if you do not practice, like any kind of deities, practice of deities, then it is, if you are practicing any kind of like other practice, such as like meditation, such as like, like a bodhicitta mind or loving kindness, compassion, then similarly, firstly, when you sit with the comfortable posture, you have to recite the what do you call, the prayer of the Buddha, Dharma, and Sangha. Try to build a faith, a pure faith within you, and generate a bodhicitta mind, which is very helpful for oneself and others. And then, practice, loving kindness, compassion, or any like a meditation. But while you're practicing Vajrasattva, while you're practicing any other deities or loving kindness, compassion, or bodhicitta, or any kind of meditation on the emptiness philosophy, then it is very important to have a renunciation mind while you practice. If you do not have that kind of renunciation mind, then as I mentioned before, renunciation mind is so important to get rid of this problem, all the suffering of the samsara. To get out of this samsara, one must have a renunciation mind. It means do not have a kind of attachment to anything that you have. You should have a kind of feeling of the renunciation, a kind of feeling which is a detachment to the things, which is very important. Detachment to anything, if you have an attachment to particular, things like a form or sound or smell or taste, or any kind of what do you call it, touch or thought, you must have a less attachment to this kind of things. It is very important to what do you call, to develop one's practice, to develop one wisdom. That is why it is very important to have a renunciation mind, so that you can have a very good result of the practice. Dạ, alhamdulillah. Bác Nguyệt ơi, bác Nguyệt, bác Cao Thị Nguyệt, bác có thể tắt cái mic đi ạ, để cho nó đỡ bị tiếng ồn vào trong cái bài giảng của thầy. Khi mà chúng ta tiến hành thực hành bất cứ một cái pháp tu gì, chúng ta có thể thực hành đấy là pháp tu tiền hành ngôn rô, hoặc là chúng ta thực hành cầu nguyện, thiền định đến bất cứ một bổn tôn nào, thì cái điều rất là quan trọng, điều trước tiên khi mà chúng ta bắt đầu vào thực hành thì chúng ta phải tụng cái câu quy y Phật Pháp Tăng, quy y Tam Bảo. Và cái điều rất là quan trọng đấy là chúng ta phải phát khởi cái bồ đề tâm, ở chính trong nội tâm của mình. Chúng ta trước khi thực hành bất cứ một bổn tôn nào thì chúng ta cũng phải phát khởi cái bồ đề tâm ở trong nội tại cái thân tâm của mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành quán tưởng, chẳng hạn như là chúng ta quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đòa, và chúng ta thực hành chẳng hạn như là chúng ta sẽ quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đòa, chúng ta sẽ quán tưởng cái chủng từ gốc của ngài, chúng ta quán tưởng các cái câu chú của ngài. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hành cầu nguyện, thiền định đến vị bổn tôn đó theo cái nghi quỹ mà chúng ta có. Trong trường hợp mà chúng ta không thực hành thiền định về bất cứ một vị bổn tôn nào, thì chúng ta có thể thực hành thiền định để phát triển cái bồ đề tâm, hoặc là thiền định để phát triển cái tâm yêu thương, tâm từ bi. Thì khi đó thì chúng ta phải ngồi xuống một cách thoải mái, chúng ta có thể ngồi ở cái tư thế thoải mái, và sau đó thì chúng ta chỉ tụng quy y Tam Bảo. Mục đích là gì? Để phát triển cái tín tâm của chúng ta rất là mạnh mẽ với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Sau đó thì chúng ta vẫn phải tụng phát bồ đề tâm. Và khi mà chúng ta thực hành
thiền định về lòng yêu thương, tâm từ bi, hoặc là bất cứ một cái hình thức thiền định nào khác nữa, thì chúng ta vẫn phải luôn luôn ghi nhớ rằng là dù là chúng ta thực hành thiền định về các bổn tôn, hay là chúng ta thiền định về tánh không, hay là chúng ta thiền định để phát triển tâm yêu thương, tâm từ bi, thì chúng ta rất cần phải phát khởi một cái tâm buông xả, tâm không bám chấp. Tâm buông xả là một cái tâm vô cùng quan trọng, bởi vì dù chúng ta thực hành cái điều gì thì điều rất là quan trọng là chúng ta phải phát khởi một cái tâm thoát khỏi tất cả những cái sự bám chấp, thoát khỏi tất cả những cái vấn đề cũng như là sự khổ đau mà khiến chúng ta bị trói buộc với cõi luân hồi. Khi mà chúng ta phát triển cái tâm buông xả này thì chúng ta không bám chấp, không níu kéo bất cứ một cái sự vật hiện tượng gì. Chúng ta sẽ có một cái tâm không bị bất cứ một cái ràng buộc gì với bất cứ một cái sự vật hay hiện tượng gì để khiến chúng ta bị lôi kéo lại cõi luân hồi này. Và khi mà chúng ta thực hành buông xả như vậy thì chúng ta không được bám chấp vào bất cứ một cái hình sắc, một cái sự tướng, hay là một cái âm thanh, hay bất cứ một cái mùi vị, một cái hương gì cả. Nói chung là khi mà chúng ta thực hành thiền định thì chúng ta phải buông xả với tất cả những cái tín hiệu mà do ngũ căn của chúng ta mang tới. Điều này thì rất là quan trọng, bởi vì chúng ta càng buông xả được, chúng ta càng không bám chấp, thì chúng ta càng có thể phát triển được cái tâm thức của mình. Và khi mà chúng ta phát triển được tâm thức của mình thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ của mình. Và khi mà chúng ta phát triển được tâm buông xả thì điều đó đồng nghĩa với việc là tất cả những cái việc thực hành giáo pháp của chúng ta sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp hơn. Khenpo Lạc. So, as a beginner, one cannot renounce all the things, one cannot have a kind of a strong feeling of the detachment to all the phenomena. As a beginner, we cannot do that, because of our what you call habitual tendencies, habitual patterns. But still, while you are practicing, you try your best not to attach a particular things. You try your best to less attach to all the things that you have, to all the things that you deal with in your daily life. So that is why that is why the Manjushri, the Buddha Manjushri, he said that his teaching, which we call the parting from for attachment, in his teaching, he said that, it means if one has a strong attachment to this life, then you cannot be a good practitioner. Because of the strong attachment, then your mind will always distract. Your mind will always, distract to one phenomena to another phenomena because of that strong attachment. So that is why the Buddha Manjushri said that very important to have less attachment to one's life, to one's things that you accumulate. That is why it is very important to have a feeling of renunciation. Yeah, Khenpo Lạc. Như vậy thì là với tư cách là những người mà sơ cơ, những người mới đang bắt đầu thực hành pháp, thì có thể là chúng ta chưa thể nào phát khởi, duy trì một cái tâm buông xả mạnh mẽ được, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải cố gắng để thực hành để phát triển cái tâm buông xả này. Với những người sơ cơ thì cái tập khí của chúng ta vẫn còn rất là mạnh mẽ, và cái tập khí này khiến cho chúng ta bị bám chấp vào rất là nhiều cái sự vật và hiện tượng, cũng như là những cái câu chuyện, những cái công việc mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải thực hành cái tâm buông xả từng ngày một, để ngày càng phát triển cái tâm buông xả nó mạnh mẽ hơn. Đức Phật trí tuệ, hay còn gọi là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, đã nói ở trong cái lời dạy của mình với chúng sinh làm sao mà phải thoát khỏi cái tâm bám chấp. Ngài nói rằng là nếu như mà một hành giả mà không thể nào mà thoát khỏi cái tâm bám chấp trong cái cuộc sống này, tức là không thoát khỏi cái sự bám chấp
đối với những cái sự vật và hiện tượng trong cuộc sống này, thì người đó sẽ không thể trở thành một hành giả giỏi, hành giả tốt được. Có nghĩa là cái tâm của mình nó luôn luôn bị bận rộn, hay là tâm của mình luôn luôn bị níu kéo bởi rất là nhiều cái sự vật hiện tượng này sang cái sự vật hiện tượng khác, thì người đó sẽ khó có thể tập trung vào để để thực hành Phật pháp được. Đấy là lý do vì sao mà ngài Văn Thù Sư Lợi lại nói rằng cái việc rất là quan trọng, một trong những việc đầu tiên đấy là phải phát cái tâm buông xả mạnh mẽ thì mới có thể thực hành được. Do vậy là chúng ta luôn luôn phải cố gắng là duy trì và phát triển cái cảm nghĩ hay cái cảm xúc hay là cái tâm buông xả của mình khi mà chúng ta thực hành giáo pháp Khenpo La. So, with the feeling of the renunciation mind, once try your best to practice now, because now you are sitting in front of the Buddha, Dharma, and Sangha, and you have a kind of a determination that you should do a practice to be a good person, to be a very a kind of to cut the root of this suffering that we have in our lives. So one, try your best to practice now. You practice, as I mentioned before, if you are practicing any deities, then you have to visualize and you have to recite the mantra, all these things. But if you are practicing any meditation, such as like you are trying to build your right concentration, then very importantly, you sit with nicely and close your eyes and try to focus on your breath. Try to focus on your breath without any distraction. Of course, there is a lot of distraction. There will come more thoughts in your mind, but still, try your best to focus the breath you have, the present breath. Present breath comes in and going out. Try to focus coming in, going out. You have to feel that kind of breath coming in, coming out. You're not thinking. You have to feel the breath coming in and coming out. So here, now you have to focus without any other distraction. You have to focus on your pure breath. Breathe in and breathe out. This technique will help you to build a good concentration, right concentration. And later, it is very helpful to practice. It is very helpful to develop your any kind of practice, regardless of any practice that you practice in your daily life. It is very helpful to develop your practice. And at the meantime, you have to do it continuously, like you constantly. You have to breathe in and out without allowing any kind of distraction. Try your best to continue that concentration on your breath continuously, and it will become stronger. Your concentration of the mind become strong and strengthened. That is why it is very important to sit quietly, attentively, be aware on the breath that you have in the present moment. Breathe in, breathe out. You have to feel it, experience it. You don't have to think about the breath, but rather you have to experience the breath that you have in a present moment. So that is called the right awareness also, right concentration. This awareness is very helpful to make yourself so strong, make your mind so strong.
And it will also help to protect from many kind of mental disease, such as like frustration, stress, and a lot of mental disorders. Very helpful to protect from this kind of disease, because now you have a right and strong mind, clear mind. Yeah, Khenpo La. Khi mà chúng ta có được một cái tâm buông xả như vậy thì chúng ta sẽ có thể thực hành một cách rất là tốt. Bây giờ chúng ta có thể thực hành một cách rất là tốt. Và khi mà chúng ta đã ngồi một cách rất là thoải mái, ngồi một cách rất là nghiêm trang trước Phật Pháp Tăng, thì chúng ta hãy quyết tâm, chúng ta có một quyết tâm là chúng ta sẽ thực hành giáo Pháp để chúng ta trở thành một con người tốt đẹp hơn, để chúng ta thực hành Phật Pháp, để chúng ta cắt hay là chúng ta đoạn tuyệt tất cả những cái nguồn gốc dẫn đến khổ đau của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng tốt nhất để thực hành. Chúng ta thực hành cầu nguyện hoặc là thiền định đến tất cả bất cứ một vị bổn tôn nào. Khi đó thì chúng ta sẽ tiến hành quán tưởng về vị bổn tôn đó, và chúng ta thực hành trì tụng tâm chú hoặc là trì tụng kinh về cái vị bổn tôn đó. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chúng ta không thực hành cầu nguyện hoặc thiền định về một vị bổn tôn, thì chúng ta thực hành các loại thiền định khác để tăng cường hay là để xây dựng cái khả năng tập trung của mình. Thì một cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải ngồi xuống một cách thoải mái, ngồi xuống một cách thuận lợi. Sau đó thì chúng ta hãy nhắm mắt lại, chúng ta hãy tập trung vào cái hơi thở của mình mà không bị chi phối bởi bất cứ một cái sự sao nhãng nào của tâm của mình. Chúng ta sẽ không làm bất cứ cái gì cả, mà chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái hơi thở của mình thôi. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái hơi thở hiện tại của mình, hơi thở vào và hơi thở ra của chúng ta. Chúng ta chỉ tập trung cảm nhận cái hơi thở vào và hơi thở ra, mà chúng ta không để bất cứ một cái suy nghĩ nào nó phát khởi ở trong tâm của mình để không gây ra sự sao nhãng, sự mất tập trung của tâm. Và chúng ta chỉ tập trung vào hơi thở của mình. Đây là một cái kỹ thuật để nhằm nâng cao hay là xây dựng cái khả năng tập trung của chúng ta, tức là chúng ta đạt được chánh đích thông qua cái việc thực hành thiền quán và cái hơi thở của mình. Khi mà dần sau khi mà chúng ta thực hành thiền quán như vậy thì chúng ta sẽ phát triển được cái khả năng tập trung của mình. Và khi mà phát triển được khả năng tập trung của mình thì cái khả năng tập trung cao nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta thực hành bất cứ một loại thực hành giáo pháp nào. Dù đấy là thực hành gì đi nữa thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì cái khả năng tập trung của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà để đạt được cái sự tập trung như vậy, đạt được định như vậy, thì chúng ta cần phải thực hành thiền một cách liên tục, thiền một cách hàng ngày, thiền một cách không ngừng nghỉ. Chúng ta tập trung vào hơi thở của mình, hơi thở vào và hơi thở ra, và không cho phép bất cứ một cái sự sao nhãng nào của tâm của mình cả. Và khi mà chúng ta đã đạt được một cái sự tập trung rất là cao độ rồi, tâm thức của chúng ta đã tập trung rồi, thì chúng ta chỉ cần ngồi một cách yên lặng, yên tĩnh, lặng lẽ, với sự tập trung tất cả cái ý thức của mình vào hơi thở vào và hơi thở ra. Chúng ta cảm nhận cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Chúng ta không phải suy nghĩ về cái hơi thở vào, hơi thở ra đấy. Chúng ta chỉ đơn giản là cảm nhận về cái hơi thở vào và hơi thở ra đó. Thông qua cách thực hành thiền này thì chúng ta nâng cao được cái gọi là chánh niệm của chúng ta, cũng như là chúng ta đạt được chánh định của chúng ta. Và nhờ đạt được chánh niệm và chánh định như vậy thì tâm của chúng ta ngày càng trở nên thanh tịnh, và tâm của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi đó thì chúng ta có thể là loại trừ được tất cả những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như là sự sân giận, sự tức giận, rồi những cái sức ép về mặt tâm lý, rồi những cái sự bất ổn về tinh thần của chúng ta. Tất cả những cái bệnh lý về mặt tâm lý, về mặt tinh thần đấy, chúng ta hoàn toàn có thể dần dần loại trừ được thông qua cái việc là tăng cường khả năng chánh niệm và khả năng chánh định của tâm thức của chúng ta. Khi mà tâm của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, ngày càng trở nên trong sáng và thanh tịnh hơn. Khenpo La. Khenpo La. Khenpo La.
Khenpo Lạc. Khenpo Lạc. Có thể do mạng của bên thầy có vấn đề không ạ? Dạ vâng ạ. Thầy vẫn đang online nhưng mà không thấy tiếng của thầy. Khenpo Lạc. Chắc là thầy đang bị rớt mạng một chút ạ. À đây thầy vào rồi đấy ạ. Khenpo Lạc. Yes. Yes, we lost you. Hello. Yes. Yeah, because the connection, you know, sometimes is really very bad here. Yeah. It's sometimes it doesn't support. I don't know what they happen. So sorry for that, huh? Yeah, thầy xin lỗi tại vì ở chỗ của thầy bị mất kết nối á. So okay. So when you practice this meditation, the technique that I taught, that is called the Anapana meditation, which is, you know, mainly focus on your breath, the present breath that you have. So while you are practicing this meditation, you know, you have to continuously be aware on the breathing in and breathing out continuously. Of course, because of, you know, what you call a beginner, for the beginner, you will have a lot of distraction when you practice it, but still try your best not to distract. If, you know, something comes in your mind, any kind of distraction or any thought, you have to understand that your mind is distracted. Oh, I'm distracted now, so I must come to the object. I must, you know, focus on the breath. I have to be aware on this breathing in and breathing out. That is how you have to improve, you know, day by day. That is how you have to, you know, if you do it continuously, you will definitely find that you, after many practice, that you will find that your mind is now a little bit stable. You can experience the stability of your mind by yourself. So do it daily, every day, you know, every early morning. If you have a time, then try your best to do it. For if you have a time for 10 minutes is also okay. If you can do a little more, like a half an hour or 1 hour, that is perfectly very good for improve the concentration, improve your positivity of your mind, and all. Okay. Yeah, we lost you when you say about to improve the concentration and improve the positivity of the mind.
We still can't hear you, Khenpo La. We can't hear you, La. Okay. Yeah. We can't hear you. Can you hear me, La? Yes, now I can hear you now. Hello? Yes, I can hear you now. Okay. So what I was saying is, once you develop, the awareness and also the right concentration, then your mind become, clear. You will have a kind of positive mind. And this positivity of your mind will protect you a lot of other disorders, mental disorders. It is very helpful to, to have a good and a healthy mind. Otherwise, we will sick. Our body become weak if we have a lot of disorders, mental disorders. But if you have a good mind, then your body becomes stronger. Your mind is healthier. You will find that. So that is why the practice of the meditation, such as like a right concentration, such as like an anapana meditation, it is very helpful. Yeah, Khenpo La. Khi mà chúng ta thực hành thiền, thiền gọi là thiền chỉ, Anapana meditation, tức là chúng ta thực hành thiền chỉ, chúng ta tập trung vào cái hơi thở của mình, chúng ta thực hành một cách liên tục, chúng ta sẽ ý thức được về cái hơi thở của mình. Và khi mà chúng ta thực hành thường xuyên như vậy, dù chúng ta chỉ là những kẻ sơ cơ, những người mới bắt đầu thực hành thiền, thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái sự sao nhãng, sự sao nhãng, sự mất tập trung. Tuy nhiên đừng vì những cái sự mất tập trung đấy mà chúng ta từ bỏ. Chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hành thiền định, để những cái sự không để những cái suy nghĩ nó xuất hiện ở trong tâm của mình, làm sao nhãng tâm của mình. Mà chúng ta phải hiểu rằng cái sự sao nhãng đấy là đương nhiên, nó sẽ xảy ra. Và chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta có bất cứ một cái suy nghĩ nào phát khởi ở trong tâm mình khi mà mình thiền, thì mình cần phải ý thức rằng là mình phải quay trở lại với cái đối tượng cần tập trung của mình, đấy chính là hơi thở của mình. Và cứ mỗi ngày các bạn thực hành như vậy, từng ngày một, thực hành một cách liên tục và thực hành một cách cần mẫn, một cách liên tục như vậy, thì sau một thời gian thực hành thì tâm thức của các bạn sẽ trở nên bình ổn hơn, sẽ trở nên thăng bằng hơn, và bạn có thể trải nghiệm cái sự ổn định hay là sự thăng bằng của tâm thức của mình. Và khi mà mỗi một buổi sáng sau khi mà ngủ dậy, chúng ta có thể dành thời gian để thực hành thiền khoảng 10 phút, mà nếu mà có nhiều thời gian hơn nữa thì chúng ta sẽ thực hành thiền khoảng 30 phút, hoặc là nhiều hơn nữa là 60 phút, thì nó sẽ thật là tuyệt vời để chúng ta có thể cải thiện cái khả năng tập trung, gọi là khả năng định của mình, cũng như là tăng cường cái sự khỏe mạnh, sự tích cực của tâm thức của mình. Và một khi mà chúng ta đã đạt được sự tập trung trong tâm thức của mình, cũng như là đạt được sự chánh niệm trong tâm thức của mình, thì chúng ta cái tâm thức của chúng ta sẽ trở nên một cách rất là rõ ràng, và tâm của chúng ta sẽ rất là tích cực. Cái tâm tích cực của chúng ta nó sẽ bảo vệ chúng ta trước tất cả những cái bệnh lý về mặt tinh thần. Chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tâm thần rất là mạnh mẽ, rất là tốt. Và khi mà tâm thức của chúng ta rất là khỏe mạnh, thì đương nhiên là chúng ta không bị các bệnh lý về tâm thần. Và khi mà tâm thức của chúng ta khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ rất là khỏe mạnh. Và tâm khỏe thì thân khỏe. Và khi đó, đấy là lý do vì sao mà chúng ta nên thực hành thiền chỉ, chúng ta nên thực hành thiền một cách thường xuyên và liên tục để phát triển cái tâm thức của mình. Khenpo La. So, while you're practicing, as a beginner, you will find there's a lot of distraction. There's a lot of thoughts, relative thoughts or irrelative thoughts, a kind of, many things comes in your mind. But the thing is here, the technique is to understand that your mind goes somewhere. Your mind is distracted now. So the technique is you have to bring your mind back to the object, breathing in and breathing out.
And again, 1 or 2 breathing in and out, you will find that your mind got distracted somewhere. Still, you have to try your best to understand that distraction and come to the object, which is breathing in and breathing out. So you have to be very careful, and you have to be very aware to this breathing in and breathing out without any distraction. As I mentioned, there is a distraction. There will come a lot of distraction, but try your best to understand it and bring your mind back to this object. So you will find that your awareness to the breath becomes, it is improving day by day. And you will find that once you improve that kind of concentration, then certain kind of, a lot of, because your mind is getting sharper and sharper. When you improve this right concentration, that means you're also sharpen your mind to feel a little deeper kind of reality, a deeper kind of truth that you can feel later. But it comes later because it's a kind of result by to practicing this meditation. But here, as a beginner, very importantly, understand that you have to be aware constantly, continuously to the breath that you have in a present moment without controlling any, breath, without making it stronger or making it lighter. But whatever you have in a present moment, that breath, you have to feel this breath, a natural breath, a simple breath that you have in a present moment without making it stronger or lighter. So you have to understand and experience the present breath as it is, not as you would like it to be. Yes. Khenpo lạ. Như vậy thì khi mà chúng ta thực hành thiền như vậy, với tư cách là những người sơ cơ, với tư cách là những kẻ mới bắt đầu, thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái suy nghĩ. Có những suy nghĩ thì có liên quan trực tiếp, có những suy nghĩ thì chẳng liên quan gì. Rất nhiều cái suy nghĩ nó phát sinh, nó phát khởi ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta sẽ gặp phải. Nhưng mà cái kỹ thuật mà thiền chỉ như vậy thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải kéo cái tâm thức của mình quay trở lại cái đối tượng mà chúng ta cần phải tập trung ở đây, đấy là chính là hơi thở vào và hơi thở ra của chúng ta. Có thể chỉ sau 1-2 hơi thở vào và hơi thở ra thì tâm của chúng ta đã bị sao nhãng rồi. Tâm của chúng ta đã bị sao nhãng rồi thì ngay lập tức là chúng ta phải ý thức rằng là tâm của chúng ta đang đi lang thang, và phải kéo cái tâm của chúng ta quay trở lại với đối tượng, đấy là hơi thở vào và hơi thở ra, và không để bị sao nhãng nữa. Tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta bị sao nhãng là việc đương nhiên, và khi mà tâm của chúng ta bị sao nhãng thì chúng ta lại phải kéo tâm của mình quay trở lại với cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi mà chúng ta thực hành luyện tâm như vậy từng ngày một thì dần dần là chúng ta sẽ đạt được cái khả năng tập trung cao hơn, tức là chúng ta đạt được đích. Và khi mà tâm thức của mình ngày càng trở nên đích nhiều hơn thì tức là tâm trở nên sắc bén hơn, gọi là tâm khỏe hơn, tâm mạnh hơn. Và khi mà chúng ta cải thiện được khả năng tránh đích của mình rồi thì chúng ta làm sắc bén tâm thức của mình, và khi đó thì tâm thức của mình nó sẽ nhận thức được những cái sự thật, những cái hiện thực một cách sâu sắc hơn, và càng ngày thì chúng ta càng cảm nhận được những cái hiện thực đó. Đó chính là cái kết quả của việc thực hành thiền của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà thầy vẫn muốn nhắc lại là với tư cách là những người sơ cơ, những người mới bắt đầu, thì chúng ta cần phải cải thiện cái khả năng tập trung của chúng ta từng ngày một, và một cách liên tục, một cách không ngừng nghỉ. Mỗi một ngày chúng ta cải thiện một chút
tâm của chúng ta càng trở nên mạnh hơn, tâm của chúng ta thanh tịnh hơn, và chúng ta đừng để những cái điều, những cái cảm xúc nó làm phân tán mình, và chúng ta hãy cảm nhận, chúng ta hãy trải nghiệm cái hơi thở của mình vào đúng phút giây hiện tại. Hãy cảm nhận cái hơi thở tự nhiên của mình, đừng cố gắng để điều khiển cái hơi thở của mình, đừng cố gắng làm cho hơi thở của mình trở nên nhẹ hơn hay trở nên mạnh hơn, nhanh hơn hay chậm hơn, mà hãy cảm nhận, hãy trải nghiệm cái hơi thở của mình một cách tự nhiên nhất, một cách đơn giản nhất, và không cố gắng để thay đổi cái hơi thở của mình. Khenpo La. So, especially in this time of difficulties, especially in nowadays, we suffer a lot from, disease, COVID-19, and all in this world, every country has suffered from this disease. And also, especially in this modern time and this degenerate time, it is very important to practice such as meditation, to build the positivity of the mind, to build your awareness, to make your mind stronger, so it will prevent many other difficulties, many other suffering, or many other disease. So that is why very important to practice, to make your mind clear and stronger, and to make your mind, positivity of your mind, very important in this degenerate time. And also, when you complete this practice in the morning, early morning, lastly, what do you have to do? You have to dedicate the merit that you built just now. You have to dedicate this to whole the sentient beings, for the sake of whole sentient beings. That is very powerful kind of technique, which makes your accumulation much stronger, much bigger, and 10 times much more accumulated virtue states. So that is why one has to practice accordingly. Firstly, you have to pay homage to Buddha, Dharma, and Sangha, and then generate a bodhicitta mind, and then you have to practice on your main path. Any path, like if you are practicing deity, that is also good. If you are practicing loving kindness, it is also good. If you are practicing meditation, such as like a shamatha or vipassana, that is very, very good also. And lastly, what do you have to do? You have to share your merit with all the sentient beings. So that is the way of the practice. You have to practice it accordingly. If you can do it every day, that is very, very good. If you think that you would do only for 1 month, that is also very good. But do it. It is very good for one, good for your family member, and good for others also. Yeah, Khenpo La. Như vậy thì khi mà trong cái cuộc sống hiện nay của chúng ta, trong cái cuộc sống rất là khó khăn và đầy thách thức hiện nay, đặc biệt là chúng ta đang đối mặt với dịch bệnh COVID-19 trên cái thế giới này, thì tất cả các quốc gia thì đều đang phải trải qua những cái khổ đau vì cái bệnh dịch này. Đặc biệt là trong cái thời điểm gọi là trong cái thời kỷ nguyên hiện đại này, trong cái thời kỳ mạt Pháp này, thì cái việc mà chúng ta thực hành Phật Pháp, thực hành thiền định như vậy là vô cùng quan trọng để nó giúp cho cái tâm thức của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và cái tâm thức mạnh mẽ thì sẽ bảo vệ chúng ta trước những cái bệnh tật. Và khi mà chúng ta làm cho tâm thức của mình trở nên trong sáng, trở nên mạnh mẽ, trở nên tích thực, thì đặc biệt là trong cái giai đoạn gọi là mạt Pháp này, thì chúng ta có thể chống chọi lại với tất cả những cái thách thức của cuộc sống nhờ cái việc thực hành Phật Pháp.
Và cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta kết thúc cái việc thực hành Phật pháp hàng ngày thì chúng ta cần phải hồi hướng cái công đức của mình vừa có được nhờ cái thiện hạnh đó tới tất cả các chúng sinh hữu tình, vì cái lợi ích lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Thì đây là một cái kỹ thuật hay là một cái bước thực hành rất là quan trọng, bởi vì nó khiến cho chúng ta ngày càng tích lũy được nhiều công đức hơn, tích lũy được hơn nhiều lần, 10 lần cái công đức mà chúng ta có được nhờ cái việc hồi hướng công đức cho tất cả các chúng sinh hữu tình. Như vậy trong cái thời điểm hiện nay thì khi mà quý vị thực hành Phật pháp thì dù quý vị thực hành gì đi nữa thì điều đầu tiên quý vị cần phải quy y Phật pháp tăng quy y tam bảo. Sau đó thì quý vị phải phát khởi bồ đề tâm vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Sau đó thì quý vị tập trung vào cái phần thực hành chính. Quý vị có thể thực hành cầu nguyện và thiền quán đến các vị bổn tôn. Quý vị có thể thực hành thiền định để phát triển tâm từ bi, tâm yêu thương. Quý vị có thể thực hành thiền chỉ và thiền quán, hoặc bất cứ các cái pháp thực hành khác. Và cuối cùng sau kết thúc mỗi một cái buổi thực hành như vậy thì quý vị hãy chia sẻ cái công đức mà mình có được với tất cả các chúng sinh hữu tình. Thì đây là một cách thức rất là quan trọng để hoàn thành cái buổi thực hành pháp của mình. Khi mà chúng ta thực hành hàng ngày và chúng ta cần phải làm theo cái trình tự như vậy. Và đặc biệt là trong cái tháng linh thiêng này thì nếu như chúng ta có thể thực hành thường xuyên trong cả tháng này thì rất là tốt, và chúng ta sẽ duy trì cái việc thực hành này cho những tháng tiếp theo. Sau đó thì chúng ta hãy hồi hướng cái công đức này cho tất cả mọi người, cho các thành viên của gia đình của mình, cũng như là cho tất cả những người khác. Khenpo La. So after that practice, you have to do you have to go for work, you have to do, you have to go for business or your job, to your job. You have to do, everything that you have to deal with in your daily life. So during that time, you try your best not to harm any creature, intentionally or as well as unintentionally. Try your best not to harm others. Try to your best that you should harmless to any other creatures, not only for human being, but also other creatures such as like animals and others. And when you sau khi mà chúng ta thực hành hàng ngày như vậy thì chúng ta sẽ đến công sở, đến cái cơ quan, đến cái công ty của mình để làm việc. Và trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng làm sao mà để không làm hại bất cứ một cái chúng sinh nào, dù là hữu ý hay là vô ý, chúng ta cũng đều cố gắng là không tránh làm hại những chúng sinh khác. Và chúng ta hãy cố gắng ở mức độ cao nhất để trở nên vô hại với bất cứ một chúng sinh nào, dù đó là con người hay đó là sinh vật hay đó là loài vật khác. Tức là chúng ta hãy cố gắng trở nên vô hại với bất cứ một chúng sinh nào khác mà chúng ta gặp phải trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta sau khi mà chúng ta thực hành ở nhà và chúng ta đi làm. Khenpo La. Khenpo La. Hello. Yes, I can hear you now. Okay, I don't know what happened to this internet today. It sometimes it's difficult to continue the video. Yeah. Okay, so in your daily life, as I mentioned, that you have to be very careful. You have to take care of your parents with loving kindness and compassion, as Buddha taught us. As Buddha taught us to follow the step of the purity, which is to support one's family members, which is to support one's parents, which is to, take a good responsibility of the family members,
without any kind of, impurities, which is very helpful to build your positive and build your path, develop your path of loving kindness and compassion. As Buddha has taught us to support others also, not only for one's family, but if you can, then it is very important to support those who are helpless, those who has a lot of difficulties in their life. It is very important to to do such a practice in your daily life also. And if you are very advanced and good practitioner, then you have to be aware each and every moment. You have to feel the sensation of your body without any reaction. You have to be aware each and every moment, whatever happening within your body. That is a little, a kind of advanced level of the practice. But still, if you cannot do such a practice like that, then it is also okay to practice, such as like a morality in your daily life. Do not engage any kind of immoral activities, such as like a sinful, which take us, which build a lot of unwholesome deeds. We have to abandon and try to live with the morality, live a life of the morality, which is the pure path of the Buddha. Dạ, Khenpo Lạc. Như thầy đã nói ở phía trên thì là trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải sống một cách rất là xin lỗi. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta phải sống với tất cả các phương tiện thiện xảo. Chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc cha mẹ của mình với cái lòng yêu thương, cái lòng biết ơn, như là Đức Phật đã dạy chúng ta cái con đường rất là thanh tịnh. Chúng ta cần phải hỗ trợ cho cha mẹ, cho những người thân của mình, và chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những thành viên ở trong gia đình của mình. Nhưng mà đồng thời thì chúng ta cần phải xây dựng một cái thái độ sống rất là tích cực, rất là yêu thương, rất là từ bi với không phải chỉ những thành viên ở trong gia đình của mình, mà với tất cả những người mà không có được cái thuận lợi như chúng ta, những người mà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, những người mà rất cần sự trợ giúp của chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng thực hành cái việc giúp đỡ họ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như chúng ta là những hành giả mà đã có những cái sự tiến bộ nhiều hơn ở trong việc thực hành, thì chúng ta sẽ phải luôn luôn cảm nhận được tất cả những cái cảm xúc của cơ thể của mình, những cái cảm thọ của cơ thể của mình, và chúng ta không phản ứng với những cái cảm xúc đó. Thì đấy là dành cho những cái hành giả mà đã thực hành ở cấp tinh tấn, cấp tiến độ cao. Nhưng với những cái hành giả, tức là với những cái Phật tử mà đang ở trong giai đoạn khởi đầu sơ cơ, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta sống một đời có đạo đức. Chúng ta không phạm phải tất cả những cái ác hạnh, những cái bất thiện nghiệp ở trong cuộc sống. Chúng ta không làm những điều bất thiện ở trong cuộc sống. Khi mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cứ cố gắng sống đạo đức, sống tốt đẹp, sống thanh tịnh, thì đấy là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Khenpo Lạc. And also, timely, you should recite some sutras, the discourses of the Buddha, such as like a Heart Sutra, such as like a kind of Mahamangala Sutra, or any other kind of sutra. Try to recite it, and also try to understand the meaning of that sutra. The path in this sutra, the discourses about loving kindness, compassion, or meditation, or any other kind of like a sixth perfection. Try to understand those kind of path meanings of in the sutra. Very important to improve one's knowledge
to gain your wisdom. That is how you can, we can improve our knowledge and wisdom and improve the lifestyle also. Yeah. Và chúng ta phải thường xuyên là trì tụng các cái kinh. Bên cạnh cái việc tụng chú thì chúng ta trì tụng các cái bản kinh. Ví dụ như là những bản kinh rất là quan trọng như là Bát Nhã Tâm Kinh, rồi là kinh Đại Phúc Đức, kinh Đại Hạnh Phúc, hoặc là rất nhiều các loại kinh khác, thì chúng ta cũng nên thường xuyên là trì tụng và cố gắng là hiểu được cái nghĩa, cái ý nghĩa của đoạn kinh đó, cũng như là hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật về lòng từ bi, về tâm yêu thương. Rồi chúng ta phải cố gắng hiểu được thế nào là sáu ba la mật. Sáu ba la mật, chúng ta cố gắng hiểu được cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, ý nghĩa của cái việc thực hành sáu ba la mật là gì. Mỗi một ngày chúng ta đều cố gắng là cải thiện, nâng cao cái kiến thức của mình, nâng cao cái trí tuệ của mình, và đồng thời là cải thiện cái lối sống, cái cách sống của mình. Khenpo La. So that is the perfect way to spend your time in this VESAK month. It can be very meaningful for oneself and also for you, for one's family member, and also others also. So that is how you can, build a good energy, a positive mind, a lot of virtue accumulate a lot of virtue state. That is the way to, you spend a time. Yeah. Như vậy đó là một cách rất là tốt, cách hoàn hảo, cách tuyệt vời để sử dụng cái thời gian của mình trong cái tháng VESAK, tháng linh thiêng này một cách rất là ý nghĩa với bản thân mình, cũng như là với các thành viên của gia đình mình và với những người khác. Các bạn có thể xây dựng được những cái năng lượng hết sức là tích cực thông qua cái việc thực hành và tích lũy những cái thiện hạnh như vậy, và đó là cách tốt nhất để chúng ta tận dụng cái tháng linh thiêng, tháng VESAK này. Khenpo La. So lastly, I hope that you all understand the teaching, the essence teaching of the Buddha. It is not a teaching of mine. You cannot think that it's a kind of teaching of the particular Khenpo or Lope or Tuku. It is not like that. The teaching is the pure teaching of the Buddha, which was taught more than 2,500 years ago. So one must have a good, a faith in the teaching of the Buddha. And lastly, I would like to say thank you, all of you, to join this session and try to spend a good time. Try to build your good energies to listen Dharma discourses of the Buddha. And I would also like to thank you to all the donors. Recently, a few days ago, I got Ms. Wu Hai sent a $500 to the Thekermo Monastery on behalf of the ANLAC members. So I already sent this donation to the Thekermo Monastery in Lower Ladakh, and they already got the money. And the staff said that he will send me a receipt as soon as it's possible. So I will send it to Ms. Wu Hai, the reception, when I got the receipt. So, yes. Yeah. Cuối cùng thì thầy hy vọng rằng là các quý vị đã hiểu được cái bài giảng tối hôm nay, cũng như là hiểu được những cái điều căn cốt, những điều tinh túy của giáo pháp của Đức Phật. Quý vị phải hiểu rằng là những điều thầy nói hôm nay không phải là bài giảng của thầy Khenpo, không phải bài giảng của một vị Tunku hay bài giảng của một vị Rinpoche nào, mà đấy chính là những cái bài giảng hết sức là thanh tịnh của Đức Phật,
những cái bài giảng này đã được Đức Phật giảng cách đây hơn 2.500 năm. Như vậy thì chúng ta phải phát khởi một cái niềm tín tâm ở nơi Đức Phật, và khi mà chúng ta có cái niềm tín tâm như vậy thì chúng ta hãy thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Nhân đây thì thầy cũng xin được cảm ơn tất cả các quý vị đã dành cái thời gian rất là quý báu để lắng nghe giáo pháp, lắng nghe những cái lời dạy của Đức Phật. Và thầy cũng xin được cảm ơn tất cả các cái vị thí chủ, những người đã cúng dường cái tiền cho tu viện cũng như là cho thầy. Và trong thời gian vừa qua thì bà Vũ Hải là chủ nhiệm câu lạc bộ An Lạc đã gửi cho thầy 500 đô để cúng dường cho cái tu viện ở Hạ La Đắc, và thầy đã gửi cái số tiền này cho tu viện, và cái người cán bộ của tu viện người ta sẽ gửi cái phiếu biên nhận cho thầy rất là sớm, và sau khi nhận được cái phiếu biên nhận đó thì thầy sẽ gửi cho bà Vũ Hải. Một lần nữa thì thầy xin được cảm tạ cái sự công đức cúng dường của tất cả các vị thí chủ đã ủng hộ cho tu viện cũng như là ủng hộ cho thầy trong thời gian vừa qua. Khenpo La. So lastly, we should dedicate the merits of of this teaching. We should dedicate for the sake of whole sentiments. So I'll do that. Okay. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng hồi hướng cái công đức mà chúng ta vừa có được nhờ lắng nghe giáo pháp vì cái lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Và bây giờ thầy sẽ hồi hướng. Tonam de tam che zebanyen tunenge pedanam banche de ke gana che balondu pa sebe sole do ando show jambal power jidar kimba dan kundo zombo de ande jende de da kungi jezo dalo jinge wa de da tamje rabdu. Hello. Yes, Khenpo La. Okay, everyone. So take rest now, and I will see you next Monday. Yeah. Thank you, Khenpo La. Have a good evening, La. Have a good evening. On next Monday. Okay.